per il Premio Energheia Spagna, che ha avuto il patrocinio dell'ambasciata di Spagna in Italia del governo spagnolo, è qui rappresentato dallo scrittore Jordi Gol. E il premio è stato anche coordinato dallo scrittore Fernando Clemot, che purtroppo questa sera non è con noi, e la partecipazione è stata veramente straordinaria perché hanno partecipato oltre 122 autori, quindi un bel numero. Tra questi sono stati selezionati 5 che sono qui con noi e sono stati ospiti dell'associazione per seguire il corso di scrittura internazionale di scrittura promosso dall'ambasciata di Spagna, che ha visto tra i relatori anche lo stesso scrittore Jordi Gol, che invito qui insieme ai 5 ragazzi Barbara Sanchez, Francisco Lastra, Iria Farinas, Sandrine Ortega e Irene della Torre, e successivamente parleremo anche del corso di scrittura sia con Jordi che con Peter, che anche lui ha coordinato, ha organizzato, ha contribuito a organizzare questo corso che si è tenuto tutta la settimana scorsa. Quindi inviterei già i ragazzi, li ho chiamati, venite pure. E poi ti paso la parola. Bueno, yo no esperaba hablar hoy. Hablaré en castellano. Espero que me entendáis o ya hablaré despacio. Bueno, lo primero que quiero agradecer es a Energheia, a Felice, porque es su cara visible, y bueno, y a toda la organización el magnífico recibimiento y el magnífico trabajo que están haciendo para dar a conocer a los jóvenes escritores de toda Europa. Bueno, cada vez hay más gente de Europa, ¿sí? I can speak in English, but my English is very bad. ¿Perdón? ¿Traduces tú? De acuerdo, me traducirás. Sandrine me traduce, que tiene un gran italiano. Bueno, pues eso, agradecer a Energheia, a la organización, a Felice, el magnífico trabajo que están haciendo de dar a conocer escritores a través del Premio Energheia, y también de la idea de premiar con un curso de escritura, ¿no?, a los escritores che partecipano. Vorrei ringraziare l'associazione Energheia e anche a Felice per questo meraviglioso lavoro e anche per avere questa idea per dare a conoscere il lavoro di giovani scrittori nel mondo, bueno, nell'Europa, diciamo. Bueno, tenemos por la parte de España participan 4 escritoras y un escritor cuyos relatos son realmente magníficos. Yo he tenido la suerte de poder leerlos, de estar también valorando, y realmente creo que cualquiera de ellos pues, puede ganar perfectamente. Da parte della Spagna abbiamo 5 scrittori, 4 scrittrici e uno scrittore, e io ho avuto la fortuna di leggere tutti i racconti e posso dire che sono tutti magnifici e che hanno tutti la stessa possibilità di vincere. Paso la palabra para que anuncien el ganador o la ganadora de este premio. Benissimo, allora abbiamo qui 4 scrittrici e uno scrittore. Is it okay if I talk in English? Okay, so now I will say the name of your works, and then I will give you the word, and then maybe you tell us a little bit of your texts, just a couple of words, and then I will tell you who has won, ok? Okay, quindi adesso vi faccio parlare un attimino e poi dico chi ha vinto. Allora, abbiamo Barbara Sanchez con Rosauro, Francisco Lastra con Allergia,
Iria Farinas con No Habrá Tormenta Sin Nectar. Sandrine Ortega con El Deber Me Llama. E Irene della Torre con Hubo un Castillo. Maybe you say your name and just a couple of words about your story. Grazie. Allora, il dever mi chiama, si può tradurre come il dovere mi chiama, è una storia di una ragazza che è un po' stanca, diciamo, di lavorare un po' come tutti e decide un giorno di non tornare mai più al lavoro. La storia racconta un po' cosa succede quando dopo aver preso questa decisione e niente, un po' un gioco anche con il dovere mi chiama, perché lei decide di restare a casa a fare tutte quelle cose che normalmente non ha tempo di fare, che è leggere dei libri, guardare dei film, tipo quello, e anche c'è questo gioco perché una cosa è il lavoro che ci chiama e questo dovere, ma per noi che ci piace tanto la cultura e che vogliamo avere del tempo per godere, diciamo così, è anche un dovere per noi farlo, per essere felici. Allora ha un carattere anche un po' comico e un po' esagerato così, ma questa è la storia. So, is it okay if I speak in English? Okay. So my name is Iria Farinas, and my short story is about two ways of moving around places. One is migration, and the other one is tourism. The girl that is the protagonist of my short story, it's the daughter of two immigrants. And that's been something that differentiates her from her best friend from the childhood. But when he becomes older, they grow apart. And at some point, she realizes that many people come to her city to visit it, and they go and they enjoy places that she has never been to. She works in those places, but she never has enjoyed them. So she starts a personal revenge, and she tries to take these places down. And well, Spain is a really touristic place. I live in a really touristic city, and I think now, after a week here, that Matera can also relate to this. And well, that's basically it. Hello, I will also speak English, if you don't mind. I would love to speak Italian, but I don't. I'm Irene della Torre, and my story is called Hubo un Castillo, and it's about two sisters. One of them is just hospitalized in a psychiatric hospital, and the narrator, in first person, is talking about her experience visiting her sister and how impotence she has when she speaks about the mental issues she has and she doesn't understand it. So it's like something to think about in society, because society doesn't have a space for this person, people. Buonasera. My Italian is also very primitive, so I will speak in English. My name is Francisco Lastra, and my story is called Allergia. And it's about, in one way, about exactly that, allergy. And the story is about a small kid who receives the news that his younger brother died. And the story is about, his response is having like an attack of allergy, and he can't stop sneezing. And the story is about how we deal with death when we don't have the tools to do so.
death is always a complicated matter, but especially when you are a kid and you don't even have a concept for something that ends. And when they tell you that, for example, a brother died, it's always a complicated matter that in this story I try to explore from the voice of a narrator who's explaining this or telling this story from the future as an older person and trying to make sense of this experience of losing a brother at such a young age. But the only way he can explain it is with humor. So I call it like a sad comedy, and that's my story. Thank you. Good evening, my name is Barbara Sanchez. My story is called Rosauro, which is a man's name in Spanish. And it's about unbalanced romantic relationships and how hard it is to let go of the person that we are with, even when we don't want to be with them anymore. The story is about a woman that breaks up with her boyfriend, and she literally, instead of letting him go and do his thing, she plants him on her balcony. It's a bit surrealistic story. It's a wordplay with a Spanish expression that says dejar plantado a alguien, which means dumping someone. And well, she buys a pot and a bag of soil and she plants Rosauro in her balcony, and she starts taking care of him to see if she can keep him alive or if he's going to finally die. So yeah, it's about how hard it is to let go and how selfish we are with the people that we love. Benissimo, grazie a tutte e cinque e adesso dirò chi ha vinto tra di voi e successivamente il secondo, la menzione. Allora, la vincitrice di questa edizione del Premio Energheia Spagna è Barbara Sanchez con Rosauro. E la menzione va a Irene della Torre con Humum Castillo. So, I think you're happy, right? Do you want to say something again? Do you want to? Yes, I just want to say thank you. And writing is a process full of self-doubt. I think I'm talking for myself and on behalf of my fellow finalists. So getting this recognition is really nice and important for us. We write, almost all of us don't do this for a living. We have jobs that have little to do with writing. We write at night, we write when we get home after a long day at work, we write on Sunday morning. So this is a tough path, the one that we have chosen. And we thank you for this recognition and for supporting young writers, and please keep doing so. Well, thank you for inviting me here. It was a very nice week. I had a lot of fun. I didn't think I was capable to speak about the mental health about my sister. So for me it's very special to be here because it's something very personal, and I always hope that it helps people to understand it a little bit more. Thank you. Complimenti anche agli altri, perché arrivare 5 su 122 è comunque un bel traguardo, quindi un applauso ancora a tutti e 5. Also the other 3 also get something. Some terracotta for you as well.
Thank you.